Hello guys, hope mko fiti. Mimi niko fine. Yeah, so today let's make cocktail. Inaitwa cocktail ama ni cocktail? Yeah, from mango, strawberry and guava. Yeah, and ziko frozen. And napenda sana ziko frozen actually because unajua storage. Yeah, nitastore for many days. Then nikisha tengeneza my cocktail, unajua bado itakuwa baridi because ziko frozen, so hazitanipea kazi mingi ati naenda kuziweka kwa fridge, hapana. Mimi nazitumia tu direct. Yeah, itakuwa bado iko baridi. Yeah, so mimi nakatakata hizo fruits na kisu. Niko na kisu kubwa. Nakatakata na hiyo kisu into pieces zenye blender itaweza. And mimi napenda maziwa. For you guys, unaweza tumia maji ama utumie juice ingine flavor yenye unapenda. Pia unaweza ongezea more fruits by the way. Si lazima ikuwe ni mango na strawberry na guava. You can use any other fruits. So for me, nimetumia hizo 3 and maziwa. And if unasikia taste haiko ile kabisa, unaweza add kashuga kidogo. Yeah, kiasi tu, sugar kiasi tu. Yeah, and una blend kabisa, inakuwa smooth. Unajua strawberry inakuwa na 2 pieces. Itakuwa almost smooth kabisa ukipea time vizuri, unaona? Yeah, so hiyo ndo result ya cocktail yangu, and I want to tell you it's so tasty. So please guys, if you like it, go try. Leave comment below. Like my videos, share, and please subscribe.